Assam police have seized heroin worth approximately 3 crores from 2 individuals. Based on an intelligence input, Cachar police team in Assam conducted a special operation in the Sildupi area on the outskirts of Silchar on the wee hours of Wednesday morning. The authorities intercepted a vehicle and recovered 30 soap cases filled with suspected heroin weighing approximately 600 grams. Two persons, namely one Lalun Sang, aged 43 years, and a Badona, aged 37 years, of Bil Katir in Kolasep district of Mizoram, have been arrested. The price of the narcotic substance in the black market is approximately at 3 crores. The consignment of the narcotic substance was being transported from Champai district of Mizoram to the other parts of India through Qatar. Further investigation into the matter is going on, said Qatar's Additional Superintendent of Police Subrata Sen. বিরোধী অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে। আজি পুৱতি নিশাত আমি এটা বিশেষ সূত্ৰে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ মাজেৰে কিছু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আমি আমাৰ মাননীয় এছ পি ছাৰৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলিছিল। শিলচৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী চিল্লুবি অঞ্চলত তাত ইন্ট্ৰা বাহন এখন